চাকরিপ্রার্থী শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে মডেল টেস্টে সকলকে স্বাগত। আজকে মোট 100 মার্কের মডেল টেস্ট। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, যারা চ্যানেলে নতুন, তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং শেয়ার করবেন। অপপ্রয়োগের উদাহরণ: সে হাতে কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করেছে। কোনটি শুদ্ধ বানান? দ্বন্দ্ব হলো শুদ্ধ বানান। কোন বাক্যটি সত্য? কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখিয়েছেন। অ্যাপার্থিহেল্ড এর পারিভাষিক অর্থ? বর্ণ বৈষম্য। সূর্য এর সমার্থক শব্দ? দীনেশ। কপটের বিপরীত শব্দ? সাধু। ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলে? বর্ণ। ছোট কিন্তু রসে ভরা বাক্যটিকে সরল বাক্যে রূপান্তর করলে হবে? ছোট হলো রসে ভরা। কোনটি মৌলিক শব্দ? গোলাপ হলো মৌলিক শব্দ। হেড পণ্ডিত মিশ্র শব্দটি যেসব শব্দের সমন্বয়ে গঠিত? ইংরেজি প্লাস তৎসম। ব্যতিহারিক সর্বনাম? নিজে নিজে। সন্ধ্যা হয় পাখিরা নিরে ফিরে, এর সংযুক্ত বাক্য কি হবে? সন্ধ্যাকালে পাখিরা নিরে ফিরে। সৌভাগ্য শব্দটি সঠিক প্রকৃত প্রত্যয়? সৌভগ যোগ স্ন। কোনটি স্বরসন্ধির উদাহরণ? লবণের উদাহরণ। রাজপথের বেশ বাক্য কোনটি? পথের রাজা। চর্যাপদ যে ছন্দে রচিত? মাত্রাবৃত্ত। মঙ্গল কাব্যের শাখা প্রধানত কয়টি? দুটি। ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি? ময়ূর ভট্ট। বিদ্যাপতির উপাধি ছিল? কবি কণ্ঠহার। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মুসলিম কবিদের উল্লেখযোগ্য অবদান? রোমান্টিক প্রণয়োখ্যান। সেলিম আল দীনের প্রকৃত নাম? মঈনুদ্দিন আহমেদ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ? বেতাল পঞ্চবিংশতি। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে কলিকাতায় অ্যালবার্ট হলে কাজী নজরুল ইসলামকে মাল্যভূষিত করেন? কায়কোবাদ। যুগালায়ঙ্গরীয় গ্রন্থের রচয়িতা? বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এটি সঠিক। ক সঠিক সঞ্চান কাজী নজরুল ইসলাম। মেঘ বলে চৈত্রে যাব কাব্যগ্রন্থটি রচয়িতা? আহসান হাবিব। বুদ্ধদেব বসু যে দশকের কবি হিসাবে খ্যাত?
তিরিশ দশকের। বেনু বিনা কাব্যগ্রন্থটির কবির নাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। রাজা রামমোহন রায় কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন? মিরাতুল আকবর। নির্মলেন্দু গুণের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ প্রেমাংশু রক্ত চাই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম বর্ণালী দেবী। কমলে কামিনী নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র। বেহুলা গীতা বিনয় মীর মোশাররফ হোসেনের নাটক। স্ত্রীর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন নৈবেদ্য। ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগ দেন 1921 সালে। Identify the clause of the underlined portion. I know why she gave this gift. এটা noun clause হবে। He was arrested if he had tried to leave the country. উত্তর ক হবে would have been. Dust your shoes before entering the mosque. Put off. Identify the correct synonym for the word magnanimous. এটা হলো generous. A report is usually written in indirect speech. The tree has been blown by the storm. Blown up the storm. Nila dashed her hand when she has cooking dinner. Burned. Select the correct sentence. The man who stole my bag was tall. Choose the correct spelling. Ascertain হবে। The police in looking dash the case. Looking into হবে। Choose the correct use of suffix er from the options. Latter. He ran fast lest he miss the train. Short. He is devoid dash common sense. Off হবে। I am looking forward dash you to seeing you. My mother has no interested dash music. Interested in. Choose the correct sentence. Choose the correct sentence. The train is running on time. Choose the correct sentence.
Everybody are gone there. What type of sentence is what is locked cannot be bloated? It's a complex sentence. What is the antonym of honorary? এটা হবে salaried. What is the synonym of insight? Instigate. The Boys Out was written by Virginia Woolf, a famous English poet who was professionally known as a man of medicine is Keats, who was English poet addicted to opium. S.D. Cloretz. Which of the following is a comedy written by Shakespeare? As You Like It. Most important feature of a romantic poetry is subjectivity. Which poetry is written by Sir Walter Scott? Patriotism. One of the four mentioned below is not a poet in romantic age. William Blake. William Wordsworth wrote the Lucky Poems. One of the volume authors, one is French. Who is he? Alexander Dumas. Charles Dickens is not the novelist from one of the following. Treasure Island. Who said, man is born free, but everywhere he is in chains? Russian. All the world stages and all the men and women merely players. A quotation from Shakespeare's As You Like It. J.B. Shaw got Oscar award for his Pygmalion. The golden age of lyric is the Romantic age. Who wrote the book The Hollow Man? T.S. Eliot. বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চ ১৯৭১ স্বাধীনতা ঘোষণা জারি করেন। ওয়্যারলেসের মাধ্যমে। ঢাকা মেট্রো রেল স্টেশন হবে কয়টি? ১৬টি। কোনটি সুন্দরবনের উদ্ভিদ নয়? গজারি। শহীদ চান্দ স্টেডিয়াম অবস্থিত বগুড়ায়। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ নামকরণ করেন। ১৯
1969 সালে 5 ডিসেম্বর কোন চলচ্চিত্রটি দেশভাগ থেকে নির্মিত? চিত্রা নদীর পারে। বেসরকারি বিল কাকে বলে? সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল। নেত্রকোনার হাওর অঞ্চলে গানকে জনপ্রিয় করে তোলেন বারিসি থেকে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো যে নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মিত হবে? কর্ণফুলী নদী। এগারো দফা কর্মসূচি কবে উত্থাপিত হয়? 1969 সালে। বাংলাদেশের দ্রুততম মানব কে? মেজবা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি বিজড়িত বাসভবনকে জাদুঘরে রূপান্তর করা হয় 1997 সালে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকা কোথায় অবস্থিত? আগারগাঁও। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 19 মার্চ 1972 সালে। পণ্য রাজ্যে উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। বাংলাদেশের সর্বজনীন স্বীকৃত প্রাচীন সংস্কৃতি ধারা হল বৈশাখী মেলা। কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ পেতে একজন ব্যক্তির কত বছরের সরকারি চাকরি অভিজ্ঞতা দরকার? 20 বছরের। বাংলাদেশের জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত আগারগাঁও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন মুসলিম নেতার অবদান উল্লেখযোগ্য? স্যার সলিমুল্লাহ। জান্ডা গ্যাস ক্ষেত্রটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে অবস্থিত? গাজীপুরে। ভারতবর্ষকে দারুল হারব বা বিধর্মীয় শাসিত রাজ্য বলে ঘোষণা করেন হাজী শরীয়তুল্লাহ। জাতীয় পরিচয়পত্রের মেয়াদ কত বছর? 15 বছর। সিদ্দিকুর রহমান কোন খেলার জন্য পরিচিত? গল্ফ। সম্রাট আকবর বাংলা সন প্রবর্তন করেন 1584 সালে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মধ্যযুগীয় মসজিদ 60 গম্বুজ মসজিদ। বাংলাদেশের মৎস্য আইনে কত কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছ পোনা মারা নিষেধ? 23 সেন্টিমিটার। শহীদ মিনারের মূল বেদির উপর অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো কয়টি স্তম্ভ রয়েছে? 5টি। সম্রাট শাহজাহান মুঘল বংশের কততম শাসক? 5ম। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী গঠিত হয় 21 নভেম্বর 1971 সালে।